אדוני חפתי מביתך מקום משכן כבודך, ואני אשתבח ברכה לפני אדוני הוסיפני תפילתי לך אדוני. את רצון אלוהים ברוב חסדך אני באמת אישך, אלוהי נשמה שנתת בי תראי, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרת בקרבי, ואתה תתלה ממני לחזירה בי לתתלבו. כל זמן שנשמה בקרבי מודה אני לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, ברוך אתה אדוני, המחזיר נשמות לבקריב מתים. ברוך אתה אדוני מלך העולם, אשר נתן לסך מלאכתם יום ובלילה. ברוך אתה מלך העולם, ששני בצלמו. ברוך אתה אדוני מלך העולם, ששני ישראל. ברוך אתה מלך העולם, ששני בן חורים. ברוך אתה אדוני מלך העולם, פוקח עברים. ברוך אתה מלך העולם, מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני מלך העולם, מתיר אסורים. ברוך אתה מלך העולם, זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני מלך העולם, רוקע הארץ על המים. ברוך אתה מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני מלך העולם, שמצעדי כבר. ברוך אתה מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני מלך העולם, עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הנותן ליהב כוח. ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא. ברוך גוזר ומקיים, ברוך מרחם על הארץ. ברוך חילת וקיים לנצח, ברוך פודה ומציל. השתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשיר זמרה, מלך מלכי העולמים. Rise for Baruch Hu. We're jumping around a bit because we have a lot to do today, including Hallel and 3 Sifrei Torah. So on page 38 for Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai Amevorach. Baruch Adonai Amevorach לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מלך העולם, יוצר אור בורא חושך, עושה שלום בורא את הכל, הכל יודוך והכל ישבחוך. אין כרכך לאלוהינו לעם הזה, ואין זולתך מלכנו לך העולם הבא. אפס פיתך עלינו משיח, והן מלך מושיענו לתחיית המתים, לילה אשר שבת מכל המעשים. קפו לעשרים גדולים כלם חזור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מרע לרוב, ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. ורבבת נא אלוהינו. וקרבתנו לשמך גדול זה לה באמת, להודות לך ולייחדך באהבה, ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה.
ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי ידיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בצל תכלת. והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. אמת ויציב שכתב לאלוהינו לאבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילנו לנו שמך אל אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה מעולם. In just a moment we'll say the Shacharit Amidah. We just want to make sure that we include on page 52, there are two additional paragraphs that we're adding. One, because it's Rosh Chodesh today, and two, because it's Hanukkah. So on page 52, it's going to take a little bit longer. So just to draw your attention to that. Be prepared. Moshe ובני ישראל שירה שירה בשמחה רבה ואמרו חולם. שירה חדשה שיבחו גאולים לשמחה על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו
אתה אדוני גל ישראל. Page 84. עושה שלום עם רומף הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל. מסרח שמש עד מבוא מהולל שם אדוני מכאדוני אלוהינו עמד ואלה שבת וכמי מעפר דל מהשפות ירים ויום מושיבי עקרת הבית הם הבנים שמחה הללויה בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז
הים רעה רעה וינוס, הירדן יסוף לאחור. מלך הים כי תנוס, הירדן תסוף לאחור. מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוהי יעקב. Middle of page 86. השמיים, שמיים לאדוני והארץ נתן לבני אדם, לא מתים, הללויה, ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם. Page 88. משיב לאדוני כל תמול עלי. נדרי לאדוני אשלם נגדנה כל עמו בחצרות בית אדוני בתוככי ירושלים. הללויה. יאמרונה בית אהרון, יאמרונה עירי אדוני, מן המצר קראתיה, ענני במרחביה, אדוני לי לא ירא, מה יעשה לי אדם?
אדוני לי בעוזרי, ואני ברבסוני, טוב לעשות באדוני, מפתוח באדם, טוב לעשות באדוני, מפתוח בנדיבים, כל גויים סבבוני, בשם אדוני, כי עמילם, סבבוני גם סבבוני, בשם אדוני, כי עמילם, סבוני כי דוברים, דוחוש כשקוצים, בשם אדוני, כי עמילם. דחודי חיתני ניפול, ואדוני עזרני, עזי וזמרתיה, ויהי לי לישועה, כל רינה וישועה, בהולי צדיקים. ימין אדוני עושה חיל, ימין אדוני רוממיה, ימין אדוני עושה חיל. לא אמות כי אחיה, ואספר מעשיה, יעזור ישרניה, ולמוות לא נתנני. פתחו שערי צדק, אבואב הודיה, זה אשר לאדוני, צדיקיהם יבואו. ניתני ותהי לישועה. מאת אדוני הייתה הזאת, היא נפלאת בעינינו. ברוך הבא בשם אדוני. אליתה בדך לא היה רוממך, אדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. יהללוך אדוני אלוהינו כל מעשיך, וחסידיך צדיקים עושה רצונך, וכל עמך בית ישראל ברינה יודו וברכו ושבחו והפרו ורוממו וירצו ויקדישו וימליכו את שמי
מלכנו, כי לך טוב להודות ולשמך נאה לשמר, כי מעולם ועד עולם אתה אל, אתה אל, ברוך אתה אדוני מלך לעולם, ותשבחות. Okay, Shalom. You may be seated. We turn back to page 56. אין כמוך באלוהים אדוני, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. האב הרחמים, היטיבה ברצונך את ציון, תפני חמת ירושלים, תפני חמות ירושלים. כן לך לבד פתחנו, מלך אברהם ונישא, אדון עולמים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו.
הייתי, ולרוממה שמו יחדיו. So many Sifrei Torah, just and then you'll be able to sit. All right, now you may be seated. So the reason we have 3 Sifrei Torah is because we have one for Shabbat, for our regular Torah reading, and this week's Torah reading is Parshat Miketz, which is always read on Shabbat of Hanukkah. The small Torah, that one I think is turned to Parshat Pinchas, where we have the reading for being Rosh Chodesh. And then the other Torah that Adam's holding is rolled to Parshat Naso, which is where we have the reading for being Hanukkah. So we have 3 different Torahs of reading. 3 different Torahs we're reading out of today, 3 different places in the Torah. By the way, normally, if we didn't trim little bits of the service away and only do the stuff that we had to do, this would be the longest service of the year. If one were to say grace after meals, to say Birkat Hamazon, this is the longest Birkat Hamazon of the year, being Shabbat, Rosh Chodesh, and Hanukkah. So I'm sure all of you will be saying the full Birkat Hamazon after your lunch today. So just set aside 15 minutes for it. That's all you need. So either way, the main Torah reading today, Parshat Miketz, this is really the heart of the story of Joseph in Egypt. He's brought out of prison by Pharaoh to interpret Pharaoh's dreams on account of the cupbearer remembering Joseph and saying, oh, I knew this guy in prison who is really good at interpreting dreams. And so Joseph offers some advice to Pharaoh, who interprets the dream for Pharaoh, and then offers some unsolicited advice, which Pharaoh loves, and says, not only are you free from prison, but I'm going to make you second in command, in charge of everything here in Egypt, which works out pretty well, because the idea he suggested was setting aside 1/5 of all grain during good years of harvest, so that when there's a bad year of harvest, there's plenty in storage. And so when we get to the bad years, all the people of Egypt come to Joseph to be able to buy grain back. So people have to pay the tax, and then they have to buy, give more money to the Pharaoh to be able to get that grain that they already had to give up in the first place. So we have that, but thankfully he's in this position because this is why Joseph's brothers come down to Egypt, because there's a famine as well in the land of Canaan, and Jacob says to his boys, go down and buy some grain. And this is where Joseph sees his brothers for the first time in many years, and isn't sure if he should trust them or not. So he puts them through the ringer and really tests their loyalty and sees if they have really grown or not over the course of all these years. So there's quite a lot to look at there. I would encourage you, if you don't really understand what's going on with the Hebrew, definitely do read through the English. It's a great story. And some really suspicious behavior on the part of Joseph. Is he being kind of shady with his brothers, or is he doing something that's protecting himself? It's up to you to kind of decide how you read it.
The reading for Rosh Chodesh is just about the sacrifices that were offered every month on the new moon. And then the reading for Hanukkah, what's really interesting about that reading, it's part of a larger section where it's the same 5 verses over and over and over again, the only difference being the name of a tribe and the name of the prince, the head of that tribe. Why it's the same thing over and over again is because this is what the tribes, it describes the gifts that the tribes brought when they dedicated the Mishkan, the tabernacle, the traveling temple. And so what's beautiful about this is that every single tribe is offering the exact same thing. So no one can say they have more ownership over the Mishkan than anybody else, which is a really beautiful metaphor as well to think of within a synagogue. You have the people who are Shabbat regulars. You have the people who are Cheder regulars. You have the people who are adult education regulars. And sometimes there isn't much, or oftentimes there isn't much overlap. And that's not to say that one group has more ownership over the community than another, but everyone has an equal share invested of their soul, of their love for the community. So that's all that we're reading today. But you'll need to know what page we're on. So if in the Eitz Chaim Chumash, the larger red book, we're on page 265, 265, page 265. And if you're following along in another Tanakh or Chumash, we are in the book of Genesis, chapter 43, verse 16. So Genesis 43, verse 16. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל הבו גודל אלוהינו, תנו כבוד לתורה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. יעמוד אמיר בן יהודה ראשון לתורה. האל תמיד דרכו אמרת אדוני צופה, מגנו לכל החוסים בו. ואתם מדבקים באדוני אליכם, חיים כולכם היום. ברכו את אדוני מבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויהי יוסף איתה את בנימין ויאמר לאשר על ביתו הבא את הנשים הביתה ותבואך טבח וכן כי איתי יאכלו הנשים בצהריים ויעש האיש כאשר אמר יוסף ויבא האיש את הנשים ביתה יוסף ויראו הנשים כי הובאו בית יוסף ויאמרו על דבר הכסף השב באמתחתנו בתחילה אנחנו מובילים והתגלל עלינו והתנפל עלינו ולקחת אותנו לעבדים ואת המורנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי העולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד משה בן נפתלי הלוי שני לתורה. The second aliyah is found, it's verse 19, page 265, verse 19. ויקשו על האיש. ויקשו על האיש right there.
Baruch hu Adonai Habara. Baruch Adonai Rach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher b'habanu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Amen. Vayikshu el ha'ish asher al beit Yosef vayabru elav petach habayit vayomruhu bihi bihi Adonai Yarod Yardanu Yaradnu Batchila lish borochel Vayahi Kivanu el hamalon Udniftecha et Amtechotenu thank you V'hinne chesef ish Befihi amtachto Kas peinu b'mishkalo v'nashev oto b'yadeinu v'chesef acher horadnu b'yadeinu lishbah ocher lo yadanu misham kas thank you. Yisam, I just lost my spot again. There we go. Yisam kaspeinu ba'amot choteinu vayomer shalom lachem al tiru Elohechem ve'Elohei avichem natan lachem tato matmon ba'amtechotechem kaspechem ba elai vayotzei alehem et shimon vayavo ha'ish et hanashim be'aita Yosef Vayiten mahayim vayichatzu raglehem vayiten mispo lahamorehem vayachinu et aminha ad bo Yosef batzar horayim ki shamu ki sham yochlu lachem Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayolam natan b'toheinu Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Pause for a moment here. So, Marion, you had a grandchild this past week, correct? A week ago. And I assume you've had many chances to FaceTime since. And what is your grandchild's name? Liora Ilana. Beautiful. So I want to offer you a Misha Berach. I know it's difficult to be so far away. Do you have plans to be in New York anytime soon? On Friday. Yeah, fair. All right, so we're going to offer you a special Misha Berach. We don't have your Hebrew name there. What is your Hebrew name? Is it Miriam? No, Ruth. Ruth. Ruth but Naftali. Okay. Okay. So Misha Berach Avotenu Abraham Yitzchak Yaakov V'imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah Hu Yivarech et Ruth bat Naftali Sha'ala Hayom לכבוד התורה ולכבוד המקום לכבוד השבת ולכבוד החג ולכבוד החודש לכבוד ולהודות לשם קודשו על שנולד לה נכדה. יהי רצון מלפניך שתברך אותה בשנים ארוכות לראות בגידול נכדתה. ליאורה אילנה ותזכה לרבות מלוא כף נחת. אנו
אנו תקווה בי החוכמת שנותיה תעזור לילדה ללכת בדרך חיים של חסד וצדק ושלום. יהי רצון שתעזור את הוריה לגדלה לתורה, לחופה, למעשים טובים, ונאמר Amen. So we ask the one who blessed all those who came before us to bless you as you come to the Torah today in honor of Torah, in honor of Shabbat, in honor of Rosh Chodesh, in honor of the holiday of Hanukkah, and to be able to acknowledge God for all of the goodness that God has blessed you and your family with, specifically on the birth of your granddaughter. And we ask God to bless you, that you have many years to be able to see your granddaughter grow into a wonderful human being and a wonderful Jew, and that you merit to have a portion of overflowing joy and pride. And we ask that the wisdom of all of your years assist you in helping your grandchild to walk in life's path of kindness and justice and peace. And we ask that her parents merit to see her grow into a life filled of Torah, of a love of learning of all types, and to chuppah, of loving companionship, and to ma'asim tovim, a commitment to making the world a better place. With that, we all say, Amen. Mizal Tov, so thrilled for you. תעמוד בורה בת עילי שלישית לתורה. I went to see where it's fine. It's fine. Baruch Hu es Adonai HaMavorach. ברוך אדוני מלך העולם ועד. Baruch Adonai HaMavorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher b'habanu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. אמן. Amen. ויבוא יוסף הביתה, ויביאו לו את עמיך אשר בידם הביתה וישתחו לו ארצה. וישלחם לשלום, ויאמר השלום אביכם הזקן אשר אמרתם. ויודנו חי. ויאמרו שלום לעבדך לאבינו עודנו חי, כי ויקדו וישתחוו וישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו, ויאמר עזה אחיכם הקטון אשר אמרתם אלי, ויאמר אלוהים יענכם בני. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'hayolam natav b'toheinu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. אמן. יעמוד הרשלב בן ברוך גבריאל רביעי לתורה. Fourth Aliyah is on page 267, begins with verse 30. Kiss where I'm pointing. Okay. Baruch Adonai HaMavorach. ברוך אדוני ברוך לעולם ועד. Baruch Adonai HaMavorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bcha banu mikol ha'omim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. אמן. Thy Maher Yosef. Ki nikma ru v'chamav el achiv, v'yvakesh livkot, v'yvo hadvarach v'yeshama, v'yechatz panav yitzisei, v'itzapat,
ויאמר שימו לכם, וישימו לו לבדו, ולהם לבדם, ולמצרים האוכלים איתו לבדם, כי לא יאכלו המצרים לאכול את העברים לכם, כי אהבה היא למצרים, וישבו לפניו להכור בהכרתו, ואציריר קיצרתו, ויתמהו המשים איש אל רעהו, וישא מסות מאת פניו אלוהים, וטרף מסת בנימין, ממסות כולם 5 ידות, וישתו וישכרו עמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמוד יוסף אדם בן שמואל ודבורה 5 לתורה. The fifth aliyah is found on page 268. It's chapter 44, verse 1. Baruch atah Adonai hamavorach. Baruch Adonai hamavorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam, asher bahar banu mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויצב את אשר על ביתו לאמור, מלא את המחתרתו, את המתכות, אנשים אוכל כאשר יאכלון שאת ושים כסף איש בפי אמתחתו, את גביעי הכסף תשים בפי המתחת הקטון, ואת כסף שיברו, ויעש כדבר יוסף אשר דיבר. הבוקר אור ואנשים שולחו המה לחמוריכם, הם יעצו את העיר, לא הרחיקו. ויוסף אמר לאשר על ביתו, קום רודף אחרי האנשים, והגשתם והשגתם ואמרת עליכם, למה שלמתם רע תחת טובה? הלא זה אשר ישתה אדוני בו, והוא נחש ינחש בו. הרותם אשר עשיתם ויעשיתם, וידבר עליהם את הדברים האלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, והיה העולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יש כוח.
יעמוד אברהם בן גרשון שישי לתורה. The sixth aliyah is found on page 268. It starts with verse 7. So this little section, the Cantor pointed this out to me earlier. It says the words nachesh yinachesh. When you have doubling words, it kind of calls our attention to see what's going on. Why are these words doubled? And specifically, these words are interesting because nachash can mean a snake, but also it usually means divination. So Joseph is saying to his brothers, you've stolen this goblet, and don't you know that's the goblet that we use here for divination, which seems a little strange. Like, is Joseph actually using divination? Is he using this cup to maybe interpret dreams? Is that what's going on? Or maybe is this cup symbolic of the cupbearer who brought Joseph out of prison by recommending him to Pharaoh as a dream interpreter? But actually, I was looking through a bunch of the commentaries, and what the rabbis are saying, this idea of divination can be a couple things. One, it could not have anything to do with divination. It's just the idea of kind of investigation rather than divination. So this is a cup that we know if this cup is missing, somebody has taken it and somebody is not behaving well because it's such a desirable cup. And so we are going to, search out and interrogate to figure out where it is. That's one idea. The other is, it could be that Joseph is saying, we use other, mystics to divine things using this cup, and they can figure out who has stolen things, and it's through this cup that we know who steals. Or it could just be Joseph is talking about maybe he himself actually is telling the brothers that he himself is one to engage in divination, which is only helping to kind of solidify his trickery of them by making them think that he is the most Egyptian person possible. Because remember, he no longer has the beard and the long hair they would have had when he was living with his family in Canaan. He is bald and clean-shaven, and he's wearing beautiful eye makeup, and he has an Egyptian name and an Egyptian wife, and he's got all this fancy jewelry on, and now he's even saying that he is one to engage in divination. There's no way the brothers could possibly think that this is their long-lost brother that they assumed was dead. So that's another way of him kind of playing a little bit of a trick, which in a way is a form of divination because he's trying to understand the nature of his brothers as well as possible. And it's through the trickery of this cup that he's able to really get to the heart of what's really in the heart of his brothers. So Harry Potter story. It is the Harry Potter. It's Harry. It's the non-Harry Joseph and the and the goblet of something. All right. So the sixth aliyah here. We're on page 268, verse 7. Baruchu et Adonai HaMevorach, Baruch Adonai Melech Olam Vaed, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bacha Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato, Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. ויאמרו אליו, למה ידבר אדוני כדברים האלה, חלילה לעבדך מעשות כדבר הזה. כן כסף אשר מצאו בפי המתכותינו, אשיבנו אליך בארץ כנען. ואיך נגנוב בבית אדונך כסף או זהב, אשר ימצא אותו מעבדיך. ומת, וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים. ויאמר גם אתה כדבריכם כן, ואשר ימצא אותו יהיה לי עבד, ואתם תהיו נקיים. וימהרו וירדו איש את אמתחתו ארצה, ויפתחו איש אמתחתו, ויחפש בגדול. החל ובקטון כלה ימצא הגביע אמתחת בנימין. ויקרו שמלותיהם,
וימוס איש את חמורו וישובו עירה, ויבוא יהודה אך ואחיו ביתה יוסף, והוא עודנו שם, ויפולו לפניו ארצה, ויאמרו לכם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם כי ינחש איש אשר כמוני. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר, מה נצדק האלוהים, מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נישא הגביע בידו. ויאמר חלילה לי מעשות זאת האיש אשר נמצא הגביע בידו, יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיינו עולם לך בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. הגבגדילה ספר הראשון. We rise as the first Sefer Torah is lifted and dressed. You all may be seated. I guess continuing the theme of Harry Potter, we're going to hop on our brooms and do some flying around here. We are going to fly to another section of the Chumash. We are turning to page 930, page 930, for the 7th Aliyah. And if you're following along in another Chumash, we are in the book of Numbers, chapter 28, verse 9. So, book of Numbers, chapter 28, verse 9. יעמוד כדורי בן יעקב שאול שביל התורה. Oh, we're right there. Oh boy, need a magnifying glass. All right. Kelly, we are at Yom HaShishi. ברוך הוא את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Love you. Amen. Bayom Hashishi, Nasi Livnei Gad, El Yasaf ben Uel, Korbano, Karat Kesef Achad, Shloshim Me'ah, Mishkala, Mizrak Echad, Kesef, Shivim Shekel B'Shekel HaKodesh, Shnehem, Meleim, Solet Blulav HaShemen, Umincha, Kaf Echad, Asara Zahav, Meleah, Ketoret, Parechad, Ben Bakar, Ayil Echad, Keves Echad, Ben Shnato La'olah, Se'erizim Echad Lechatat, Ulezevach Hashlamim, Bakar Shnayim,
Elim chamisha atudim chamisha kvasim b'nei shana chamisha ze korban el Yasaf ben Deuel. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. We rise as the second Sefer Torah is lifted and dressed. That's fine. We can do it. You may be seated. We are also going to pause for a Misha Berach, a prayer for those in need of some healing. If there's anybody in your life who could use some healing this Shabbat, I invite you to rise and share their name when I look your direction. Misha Berach Avatenu Avraham Yitzchak Yaakov V'imotenu Sarah Rivka Rachel Leah Hu Yivarech V'yarpeh et HaCholim. Rachel Ba'al. And Rachel bat Sarah, Chava bat Chana Rivka, Leo Freilech, Eli bat Sarah, Sarah Rivka bat Devorah, Ofer ben Yonah, and Linda and Leopold L'chol Cholei Magifa. HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Alehem, Lachzikan V'Rapotam, V'Yishlach Lehem Mehera, Refuah Shlema Min HaShamayim, Refuat HaNefesh, Refuat HaGuf, B'toch Shar Cholim, V'chazek et Yidei Oskim B'tzorchechem, Shabbat Him L'zok Refuah Krova Lavo, Hashta B'Gala U'Zman Kariv V'Nomar, Amen. Refuah Shlema, a full and speedy recovery to all those in need. And of course, there's also the emotional recovery that I know many of us need. And Kelly, you're up here, the Aliyah, but Jennifer, we reach out to the two of you on the recent passing of your brother, Errol, and Onek, I see you back there as well, the recent passing of your father, Brian, and just send lots of love and healing to you and to your families as you begin the transition to the new reality of life without your loved ones. We're going to pause now for a Chatzi Kaddish. I invite you to rise, please. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמא דיברה חילוצה וימליך מלכותה וחייכון ביום אחד וחיי לכל בית ישראל בגאלה ובזמן קריב ויאמרו וישבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ויחוללה מן כל ברכתה ושירתה ונחמתה דמירה מעלמה וברוך Be seated. I apologize, I gave you the wrong page number before, but it's okay because the page number I gave you before is the page number that we're actually on now. So, יעמוד ברק בן יצחק, מפטיר לתורה.
et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Eloheinu HaMevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacha banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Ubayom HaShabbat Shnei kvasim b'nei shana tamimim U'shnei esronim Solet mincha Blula v'shemen v'nisko Ola Shabbat v'shabbato Alat hatamid v'niska U'roshei chodshechem Takrivu ola l'Adonai Parim b'nei bakar Shnayim v'ayal echad Kvasim b'nei shana Shivat tamimim Ushlosha esronim, solat mincha b'ulav hashemen v'par ha'echad. Ushnei esronim, solat mincha b'ulav hashemen la'ayel ha'echad. Isaron, isaron, solat mincha b'ulav hashemen la'keves ha'echad. Ha'echad, ola reach nichoach ishet l'Adonai, v'nis l'Adonai. V'niskehem chatzi ha'hin yet lapar u'shlishit ha'hin la'ayil u'revi'it ha'hin la'keves yain zot olat chodesh zot olat chodesh zot. I just lost my place there. Sorry. Just wait, I'll get it. Zod olat chodesh b'chodsho l'chodshei hashana u'se'ir izim echad l'chatat l'Adonai alolat hatamid yaseh v'nisko. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. We rise as the third Sefer Torah is lifted and dressed. You may be seated. So for the Haftarah today, you can turn to page 1270. It's page 1270. Comes from the book of Zechariah, you could say. The Zechariah, it's chapter 2, verse 14. It's the beginning of it. This is actually the same Haftarah that is read for Parshat Bahalotcha, which talks about the menorah there as well. And that also was your bar mitzvah parsha, Bahalotcha, right when I came here, back in April or May? Back in May. So Toby will be reading that for us today. This is the prophet Zechariah, is his vision. So to give a little bit of context, Zechariah is a prophet during the time of Zerubbabel. Zerubbabel was the grandson of King Yehoiachim, who was the penultimate king of Judea before the Babylonian exile. So this is during the time of the rebuilding, the return to Jerusalem, the rebuilding of the temple, so building of the second temple, due to King Cyrus the Great, was the first Persian king, said, okay, the Jews can return to Jerusalem, and it was under Darius the Great that the temple was actually being built, overseen by Zerubbabel, and the high priest at the time is Joshua, and Zechariah is the prophet. So Zerubbabel is the kind of political leader, Zechariah
is the prophetic leader, and Joshua is the kind of the religious cultic leader. So that gives a little bit of context what's happening. So Zechariah has a vision, a dream, a prophecy, in which the angel of God shows him the high priest Joshua, and I should say the priest, the Kohen Joshua, who's covered in filthy rags, and the angel says that Joshua will be lifted up from the dirt, his filthy clothes will be removed, he will be cleansed, put on these gorgeous robes and a diadem, and will be raised up to the position of high priest. So a bit of this kind of symbolism of the return of the cultic faith, of the sacrificial religion in Jerusalem. But then he also goes on and shows him, and the angel shows Zechariah another prophet, another prophecy, another vision, and this time it's the menorah. It's the 7-branched golden menorah that stood in the temple just outside the Holy of Holies. But this time there's a golden bowl above it, and there are olive branches on either side of it. And you might have seen this image before. It happens to be the seal of the state of Israel. So you know the kind of the blue seal that has the menorah in the middle and then branches on either side, just vertical branches. That is taken from this vision of Zechariah. And he looks, it's like, so what is the meaning of this menorah? He has no idea, doesn't understand how to interpret this dream that he is having. So there we see the connection to the Parsha of Miketz. And the angel responds, don't you know? It's because when God says, not by might and not by power, but by my spirit. And that's it. That doesn't really mean anything. So we have to keep reading on a little bit past the end of the Haftarah. And here we understand it's not by the strength of the Jewish people of being militarily victorious. It's not by the might of Zerubbabel and any wealth that he's accumulated over the years, but it's only because of God that we've been able to return to Jerusalem and rebuild the temple. That if we think there are blessings in our lives, if we think that we are solely responsible for our achievements, our success, we need to check ourselves and realize that it's only through that with which God has blessed us that we're able to do this. So God was able to inspire Darius and Cyrus to allow us to return. God was able to give Joshua and Zerubbabel the knowledge and strength and wisdom to be able to do what they're doing, and enabled us to just be able to live, to fight another day, and to build this temple. And of course, the other connection, not just to the Parsha, but to the holiday, why we read this today, besides the menorah, is because this is all part of the rededication of the temple. That a temple was destroyed, and here we are returning to Jerusalem. We're returning our faith to the temple and dedicating it anew, as Hanukkah means the dedication or the rededication. So again, we're on page 1269, correct? I saw somebody flipping through it. We're on 1269, book of Zechariah, chapter 2, verse 14. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacha b'nevi'im tovim v'ratza b'divreihem hane'emarim be'emet Baruch atah Adonai habocher b'torah uv'Moshe avado uv'Yisrael amo uv'nevi'ei ha'emet v'tzedek Ani v'simchi b'tzion ki hineni va v'shachanti v'tocheich na'um Adonai v'nilvu goyim rabim Adonai b'yom hahu v'hayu li la'am v'shachanti v'tocheich v'yadat ki Adonai tzvaot shelachani elayich v'nachal Adonai et Yehuda chelko al admat hakodesh uvachaod b'yomecha b'Yerushalayim as kol basar mipnei Adonai
Kineo Imon Kadsho Vayareini Et Yehoshua Hakohen Hagadol Omed Lifnei Malach Adonai V'Hasatan Omed Al Yamino Lesitno Vayomer Adonai El Hasatan Yiga Adonai Bercha Hasatan V'yiga Adonai Bercha Apoche Birushalayim Halo Zeh Ud Mutzal Meyesh Vihoshua Haya Lavush Bagadim To'im V'omeid Lifnei Hamalach Vaya'an Vayomer El Ha'omdim Lefanav Leimo Hasiru Habgadim Hatoim Me'elav Vayomer Elav Ru'ei Hevati Me'alecha Avoneha V'halbesh Otcha Machalatzot Va'omar Yasimu Tanif Tahor Rosho Vayasimu Hatanif Hatahor Arosho Vayobishu Bagadim Umalach Adonai Omed Vayat Malach Adonai Yehoshua Lemor Kawama Adonai Tzvaot Im Bidrachai Telech V'im Et Mishmati Tishmor V'gamata Tadin Et Beiti V'gam Tishmor Et Chatzerai V'natati Lecha Malchim Bein Ha'omdim Ha'ela Shemana Yehoshua HaKohen HaGadol Ata V'reyecha Hayoshvim Lefanecha Ki Anshei Mofei Tema Ki Hineni Mevi Et Avdi Tema Ki Hinei Ha'even Asher Natati Lifnei Yehoshua Oven Nachat Shiva Einayim Hineni Mefateach Ketucha Ne'um Adonai Tevaot Umashti Et Avon Haaretz Hahi B'yom Echad Bayom Hahu Ne'um Adonai Tzevaot Tikru Ish L'Reyehu El Tachad Gefen Ve'el Tachad Te'ena Vayashav Hamalach Hadover Bi Vayereini Ke'ish Asher Yeyo Mishnato Vayomer Eli Ma'ata Roeh V'omar Ra'iti V'hinei Menorat Zahav Kula V'gula Arosha V'shiva Neiroteha Aleha Shiva V'shiva Mitzakot Laneirot Asher Arosha Rishnayim Zeitim Aleha Echad Mimin Hagula V'echad Al Samala Va'an V'oma El Hamalach Adove Bi Leimo Ma'ele Adoni Vayan Hamalach
הדובט בי, ויאמר אלי, הלא ידעת מה המה אלה, ואומר לו אדוני. ויאמר אלי לאמור, זה דבר אדוני אל זרובבל לאמור, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברכי. אמר אדוני צבאות, מי אתה הגדול לפני זרובבל למישור, והוציא את האבן הראשה תשועות, חן לה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור בכל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אכל לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון, כי היא בית היינו, ולעלובת נפש תושיע, במהרה וימינו, ברוך אתה אדוני. משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא יכבה נרו, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קדשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה וכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי, תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Very nice shot. Thank you. So you can return to your seat. I'm going to invite Joey and Harry. Where's Harry? Harry's putting the kiddush. So Joey, I invite you to come up here. And actually, if I can have the B'nai Mitzvah tutors who came up to read for us today. So Joe and Steve, Adam, you can go to the other side as well. All right, that's the other side, other side. So stand fine. And Ken will be back here in a minute. Here we go. So
really, it's a great honor to be able to celebrate the two of you today. I know that both of you have been here numerous times since you became bar mitzvah, but it's nice to officially be called to the Torah in front of community. As you may not know, but these boys became bar mitzvah during lockdown. And Toby, you were pretty fortunate because you were the first of our B'nai Mitzvah to happen post-lockdown, to actually have some semblance of normalcy, even though by no means was it normal. But two of you had to do things over Zoom. You didn't have a community around you, which is difficult. It's specifically difficult because in the tradition we say, Nitzav Elohim be'dat el. Nitzav Adonai be'dat Elohim. Right, that God stands amongst the community of God. And that the Shekhinah Shura, the Minyan, that the holy presence, the divine presence, really is only found in the midst of 10 or more people. That's when you have people around you, a community around you, that you feel like you are part of something larger, right? That you feel like you have a place. It's not just with some friends, it's with community. And the two of you didn't really have that opportunity. And so it's important for us to affirm for the two of you that you do very much have community, a community that is very proud of everything that you have accomplished and really celebrates everything that you do. And so we want to offer the two of you a special Misha Berach in honor of your B'nai Mitzvah, even though it is obviously well past the date. And of course, we also want to acknowledge, Cantor, you're sitting down there, but you also are a tutor of our B'nai Mitzvah students, and just want to acknowledge Joe and Steve, Adam, and Cantor Heller for everything that you have done. What's that? I said Adam. For everything that you have all done and continue to do with our students. And actually, Jeannie's there too. Jeannie, you teach our students as well, right? But just want to, the fact that you've been able to continue working with them throughout the pandemic, finding ways to either have socially distanced walks outside and to be able to do some rehearsing that way, or to be able to do meetings over Zoom and being accommodating and flexible in preparing our students. We're incredibly grateful to you as well. And so I invite everybody to rise as we offer a special Misha Berach to Harry and Joey. Misha Berach Avotenu Abraham Yitzhak Yaakov V'imotenu Sarah Rivka Rachel V'Leah Hu Yivarech et B'chorei Bar Mitzvah Hershel Leib ben Baruch Gavriel Vet Yosef Adam ben Shmuel Udvora שהגיע למצוות עלה היום תחת ימי בר המצווה שלהם לכבוד המקום, לכבוד התורה, לכבוד השבת. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויחייהם וכונן את ליבם להיות שלם עם אדוני אלוהיהם, להגות בתורתו, ללכת בדרכיו, לשמור מצוותיו, להיות אמיץ, למצוא את ייעודו, להיות בני אדם אוהבים ואהובים, ונהם היום לכל יום, לכן החסר רחמים בניך ובני כל רואיהם, ושלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. יהי רצון שיזכו הוריהם לגדלם לתורה לחופה למעשים טובים, ונאמר אמן. So, Joey and Harry, we ask the one who blessed all those who came before us to bless the two of you as you come to the Torah today, in place of coming to the Torah in community on the days of your bar mitzvah services. And we ask that God protect you and sustain the two of you, to help you to be wholehearted in your faith, to study Torah and to fulfill the mitzvot, to walk in divine ways. And may you all have strength to find your calling, to be a person who is both loved and loving. And may you find love and compassion today and every day of your life, in your eyes and in the eyes of all who see you. And may your parents be blessed to raise you both to a life of Torah, of chuppah, and of ma'asim tovim, dedication to learning, to loving and being loved, and to making the world a better place. And we all say, Amen. Mazel tov. We're very thrilled for the two of you guys, and only wish we could have been able to do this
in person on the day itself. But we're glad to have you here, and we look forward to continue welcoming you here to the Torah as well. For many, many Shabbatot, for many, many years. So you all may be seated. And again, Siman Tov Mazel Tov. Thank you very much. Mazel Tov, Mazel Tov, Siman Tov, Siman Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Siman Tov, Siman Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Siman Tov, Siman Tov, Mazel Tov, Siman Tov, Siman Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Siman Tov. For sake of respecting everybody's time, we are going to forsake the prayers for the royal family and the state of Israel this Shabbat. Not that they are not important to us, but we just want to make sure that we are not here crazy long. But I do invite you to rise for Amalei. במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מעזרים את נשמות. Lauren Jansch and Kitty Levan, Alan Naftalin and Matilda Bloom, David Herman and Ronnie Chester, Renee Anish, Jonah Glaser, Harold Godfrey and Joanna Godfrey, Hilda Kochman and Mayor Mink, Elizabeth Greenfield, Herman Glass, Barbara Kraus, Samuel Pelton and Perla Pelton, Rachel Levy and Gideon Mayer, Eric Moonman and Elsa Neuberg, Maletta Moorhead and Siegfried Weitzman, Elsa Uri and Ted Bentley. Of course, we send our love and condolences to Jennifer Saul on the recent passing of her brother, Errol Moorhead, and to Nick Viner on the recent passing of his father, Brian Viner. Also to Caroline Krieger on the recent passing of her mother, Lily Krieger. ואת כל אלה שהזכרנו היום לברכה שלחו עולמם. יסירם בעל הרחמים בסתר כנפיו לעולמים. יצרור בצרור החיים את נשמתם, בגן עדן תהא מנוחתם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום המשכבם, ונאמר אמן. Continue with Ashrei, the very bottom of page 62. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללו חזרה. אשרי העם שככה בו, אשרי העם שאדוני תהילה לדוד, תרומך לו היה מלך, וברכה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך ולשמך לעולם ועד. גדול אדוני ומעל מאוד וגלתו עם חקר. גדול אדוני ישבח מעשיך, גבורתך יגידו. הדר כבודדיך, וריב נפלותיך שיחה. וזוז נורתך יאמרו, אותך אספרנה. ספר אף טובך יביאו בצדקתך ירננו. חנון ברכום אדוני, ערך אפיים ודור חסד. טוב אדוני לכל ברחמיו על כל מעשיו. יודוך עיני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו. והודיע לי בני אדם גבורתיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך עלי לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. הנה כל אליך ישברו, ואתה נותן לכם את אוכלם בעתו. פותח את ידיך, משביע לכל הרצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב עלי לכל קורב, וכל אשר יקרו באמת. רצון יעשה בית שבתם, ישמע והושיעם. שומר נא את כל אוהביו, וכל רשעים ישמיד. תהילת אדוני דבר פיו יברך כל בשר, שם כל שלום ועד, ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו.
ובלוכו יאמר שובה אדוני, תיבדות אלפי ישראל, קומה אדוני למנוחתך, אתה ואהרון עוזך. ותומכיה מאושר, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. You may be seated. People keep asking me how I like living here in London, especially now that it's getting to be wintertime and it's obviously very different than Los Angeles. Right? And while I miss the warm weather and being close to the ocean, there's plenty that I do not miss, right? Like the constant threat of earthquakes or shootings, the rampant homelessness, and the ceaseless wildfires. And it's the pain of watching those wildfires in California, seeing the destruction and the devastation every year, right? Around October, November, after the fires stop, I would drive around the city and I would look at the hills, and they were just bare. But to me, they weren't just bare, they were scarred. And it would even bring tears to my eyes to see this, because I know that not only is there this destruction in this moment, but without any plants and grass and trees, then in just a few weeks' time, when the rains would come, there would be mudslides and even more destruction. It was horrible to watch. But then, of course, it would come time for Hanukkah, when we would light the Chanukiah, and people would celebrate these flames, and I really struggled with it, because it would come just after the wildfire season, and how could you celebrate these fires knowing how destructive fire can be? But here's the thing, that like most things, fire is intrinsically a paradox. On the one hand, it can destroy and burn down, but on the other hand, it can comfort and enables us to create. Of course, fire is not alone in this. Water, food, sun, oxygen, all of which can harm if taken to an extreme, but none of which can we live without. And the same goes for Torah. The great rabbi in the Talmud, Reish Lakish, famously stated that the Torah is written as black fire on white fire. That is, both the black letters and the white spaces between are equal to fire, in that the words and the silence of our tradition have the ability to
build and lift up, as well as to cut down and destroy, depending on who it is that encounters them. And you may have been burnt by our tradition in the past. You maybe have been made to feel inferior, inadequate, or excluded. But even so, I'm certain that you have also likely found comfort and wisdom in our tradition. Torah and religion in general is a pretty tricky thing that in the hands of a loving and responsible individual, it can inspire and give hope, provide comfort and lift us up. But in the hands of someone careless or arrogant, it can wreak havoc and destroy everything in its path. I understand and appreciate this truth about the Torah, about our tradition, and so I strive to handle it gingerly, so that I can celebrate and love all that it can offer. And so too I approach the flames of the Chanukiah with a sense of awe and care, knowing that in my loving hands, this fire is not a threat, but rather a reminder of the miracles in this world and the delicate dance such power demands. And in turn, I hope that those candles may remind us to treat everything and everyone, not just fire, with just as much, if not even more, love and care. May it inspire all of us to do so. I want to invite you all to cut this short today because there's a lot going on. I invite you all to rise as we turn to page 68. For Musaf, normally we have a brief silence Amidah and then a repetition, which enables us to sit down for sake of time today. We're just going to be doing the entire Musaf out loud, so we'll remain standing through the entirety of Musaf Amidah. Again, we're on page 68. Amen. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ומתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה על שמי לקודשה. בריחו לעילם עם כל בטחתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמינם בעלמא וימרו. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי האבות ומביא גואל לבני בניכם למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה, רב להושיע, משיב הרוח מוליד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצניח ישוע, ונאמנת לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיה המתים. נריצך ונקדישך כסוציח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש. ככתוב על יד נביאך וכרזה אל זה ואמר.
כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו, לאומתם ברוך יאמרו. אם כמו הפן ברחמים, ויכול העם יחד עם שמו, ערב הבוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמה אומרים. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנהיה בעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. ובדברי קודשך כתוב לאמור, דור ילדך ולנצחים שתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. אתה יצרת עולמך מקדם, קלית מלכת ביום השביעי, אהבת אותנו, רצית בנו, קידשנו מצוותיך, וקרבת מלכנו לעבודתך, ושמך גדול והקדוש עלינו קראת, ותיתן לנו אלוהינו באהבה, שבתות למנוחה, ראשי חודשכם לזיכרון, יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו, שתחדש רוח נחום בקרבנו, ותנשא עלינו לעיני כל חי, ותקיים מה שכתוב, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר לשחוות לפני אמר אדוני. המקדשי שביעי, כולם יזכרו ויתענגו בטובך, ובשיר צדקו וקידשתו, ובשיר צדקו וקידשתו, הם רחם ותמיד אותות קראת, אלוהינו ולאבותינו רצים יפתנו חדש עלינו ביום השבת הזה ואת החודש הזה לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה ופרנסה וכלכלה, לחיים ולשלום, מחילת חטא לסליחת עוון, לכפרת פשע, כי בעמך ישראל בחרת ושבת קודשך להם הודעת וחוקי ראשי קודשכם להם קבעת. ברוך אתה אדוני מקדש השבת בישראל ראשי חודשים. רצה אדוני אלוהינו מעמך ישראל ותפילתם באהבת הגל ורצון לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינה עינינו ישוע לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לך שאתה אדוני אלוהינו.
הטוב כי לא חלו רחמך רחם, כי לא תמרזך מעולם קיווינו לך, ועל ניסים ועל פורקן, ועל הגבורות ועל תשועות ועל מלחמות שעשית אבותינו בימיהם בזמן הזה, בימי מתתיהו בן יוחנן הכהן הגדול, ושמוני בניו, רשמת מלכות יוון הרשע לעמך ישראל, להשכיחם תורתך, להעבירם בחוקי רצונך, ואתה ברחמך רבים עמדת להם בעת צרתם. רבת את ריבם, דנת את דינם, מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים, ושדים ביד עוסקי תורתך, ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית תשועת גדולה, ופורקן כיום הזה, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכלך, ותרו את מקדשך, והדליקו נרות בארצות קודשך, קמו 8 ימי חנוכת אלול להודות ולהלל לשמך גדול, ועל כולם יתברך ויתרומם שם מלכנו תמיד לעולם ועד, וכל החיים יודוך זה לה, ויחלשים באמת ישתן בעזרתנו זה לה, ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולך נאה להודות. אלוהינו ולאבותינו ברכנו ברכה משולשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדך כאמור, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויקונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שים שלום, טובה ברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך, ברכנו אבינו כולנו כאור פניך, ואור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת בכל שעה בשלומך. ברוך אתה אדוני המעורר את עמו ישראל בשלום. אלוהי נצור לשון מרע. עושה שלום ממרומך, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו. Remain standing for Kaddish Shalem. יתקדל ויתקדש מרבה, ועל מה דברך ולמלכות בך יכול מלכון וחי בכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו. יש מרבה מבורך, לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתעשה ויתהדר ויתעלה ויתעלה על שמי וקודשה, בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דמירם בעלמא ואמרו. תתקבל צלות רמותיכם בכל בית ישראל קדם לכם בשמה ואמרו. יהי שלום הרבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו. עושה שלום במרומך הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו. rise for Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל העמונם.
ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ ומושב יקרו בשמיים מעל ושכינתו זו בכובד מרומים הוא אלוהינו הנו אמת מלכנו אפס זולתו ככתוב בתורתו וידעת היום בהשבות לבבך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחתנו על כן נקבלך אדוני אלוהינו ככתוב בתורתך אדוני אמלוך לעולם ועד ונאמר This Shabbat, we lovingly honor the memories of Lauren Yanch and Kitty Levan, Alan Tallon and Matilda Bloom, David Herman and Ronnie Chester, Renee Anish and Jonah Glazer, Harold Godfrey and Joanna Godfrey, Hilda Kochman and Mayor Mink, Elizabeth Greenfield and Herman Glass, Barbara Kraus and Samuel Pelton and Perla Pelton, Rachel Levy and Gideon Mayer, Eric Moonman, Elsa Neuberg, Meletta Moorhead and Siegfried Weitzman, Elsa Uri, Ted Bentley, and the recent passing of Lily Krieger, Errol Moorhead, George Shopland, and Brian Viner. I invite all those who have a need or desire to say Kaddish to join me on page 82 in Kaddish Yatom. Yitgadal v'yitkadash shemei rabbah, b'alma divra chirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon u'vyomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael, b'agala u'vizman kariv v'imru amen. Yehei shmei rabbah mevarach le'alam omei amaya. Yitbarach, v'yishabach, v'yitpa'ar, v'yitromam, v'yitnaseh, v'yithadar, v'yitalev, v'yithalal, shemei d'kudsha b'richu, le'ela mikol berchata v'shirata, tush b'chata v'nechemata, da'amiran b'alma v'imiru, amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imiru, amen. Oseh shalom b'romav, huya aseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'imiru, amen. May the one who makes peace in the heavens above make peace for us, for all of Israel, and for all of humanity, and let us say, amen. And Nick and Jennifer, I wish the two of you long life. You may be seated. And as we mark the end of life, we also mark the start of life. We have a number of birthdays. Starting today, it's Peter Weiss's birthday, and next Chalfin. And tomorrow, Eddie, where is Eddie sitting? I saw him here somewhere. He was here. Okay, Eddie Kaczynski was here. He is celebrating his second bar mitzvah. He becomes a second bar mitzvah tomorrow. So mazal tov to him. Also this week, Daniel Adney and Coco Wagner, Stefan Goldstein and Julia Chalfin, Carol Ignado and Bella Chalfin, Simon G, Jonathan Levy, Anthony G, Susan Storing, Pamela Joseph, Josh Trenner, Gal Maller, Julie Rosenberg, Sarah Pollins, and Rachel Esserson. So happy birthday to all of you. And we have a number of B'nai Mitzvah anniversaries this Shabbat. Max Beasley, Joshua Crocker, Dan Coleman, Celia Crickler, Naomi Stadlin, Otto Terry, and Josh Trenner. So mazal tov to you all. And then some anniversaries, some wedding anniversaries. Today is the anniversary of Ann and Tom Cohen, as well as Denise and Stanley Jacobson. Tomorrow, Juliet and Leslie Scheinman having their anniversary. And then the rest of the week we have Kira and Anthony Gaber, Carol and Saul Legnado, Jillian and Thomas Brent, and on Thursday, Lisa and Richard Glynn. You know what? There's a birthday missing from this list. Rabbi Rose Provisor has a birthday on Thursday. So, yes. So, either mazal tov to all who has an anniversary this week. A few very brief announcements, and then we will invite our kiddos up here to lead us in Anim Zmirot. So I just want to thank,
I assume Dennis is out there. Marion, I didn't see him. Okay, so I assume Dennis and Emily and James are out there. So on your way out, please make sure you thank everybody for keeping us safe and secure this morning. And of course, want to thank Paul and Paul for being our wardens, and Joe and Adam and Steve and Cantor Heller for reading Torah for us, and Toby for chanting Haftarah so beautifully. And of course, want to thank Ben and the choir for lifting us up in song yet again with a wonderful Hallel as well. So some announcements. Tomorrow we do have Cheder. It's back in session. And there's adult discussion group, which I'm informed is actually all on Zoom. It's not hybrid this week. But at 10 a.m. tomorrow, student rabbi Dr. Annette Buchler will be speaking on Jewish perspectives on partnership and marriage. And then at 11:30, it's an open forum discussing anti-Semitism in football. There will be a video and discussion around that. So maybe some anti-Semitism directed towards team ownership as well, I imagine, right? So we'll see. Tomorrow also at 12 noon, our B Squared group has, do we have any space left? It's all sold out. So it's not really necessary to announce it, but there's going to be a great Lego workshop. Followed at 3 p.m. tomorrow is our community candle lighting. We'll all meet in the hall. Bring your Chanukiah with you. Bring your candles with you. We've got the matches. We'll start by singing some songs. We'll then light all of our Chanukiot together. And then everybody, not just the kids, will be invited to decorate some donuts and hang out, maybe play some dreidel as well with some tasty gelt. So that is all happening tomorrow. And one other thing, date to save, is on Sunday the 19th of December, our B Squared group for our students in years 7 through 11. They'll be going to JW3 for some late afternoon, early evening ice skating in the rink, which I believe is opening tomorrow. If you missed last Sunday, the live stream of the Cantor's concert, it is still available there at youtube.com/Belsize. It's about a 30-minute concert, so it's great to put on while lighting Hanukkah candles and just have in the background and hear the wonderful singing. So I do encourage you to still check that out. And finally, there will be a Kiddush following services, and we'll be going to the hall. Of course, want to thank Stuart Carey for sponsoring the Kiddush and making it all happen for us today in honor of Harry and Joey and everybody this Shabbat. So with that, it's my pleasure to call forward all of our youth, everybody who is, let's say, bat mitzvah age or younger. So that might include a couple people, maybe recently of our bat mitzvah. I invite you all to rise as the ark is opened. Page 98. See
Once the ark is closed, you may be seated. We'll conclude our service on page 82 with Adon Olam. Oh, yeah. Yeah, these kids. While the ark has been closed, come gather around close. I want to bless all of you. My brain is so scattered today. All right. So we say, I think we got more boys here. So we'll say, Yisimcha Elohim Ephraim v'chi Menashe. May God make you like Ephraim and Menashe. And Yisimech Elohim Kisara Rivka Rachel v'Leah. May God make you girls like Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha. May God bless you all and protect you all. Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha. May God smile upon you and be so good to you. And Yisa Adonai panav elecha v'yasen lecha shalom. May God never turn away from you and give you the greatest gift of all, the gift of peace. Peace. All right. Amen. Shabbat shalom, chodesh tov, and Chag Sameach, kiddos. You can all return to your seats. Shabbat shalom. Page 82. Shabbat shalom, chodesh tov, and Chag Sameach. Let's go Kiddush.